Okay, blockchain module 2 decentralization പാർട്ടാണ്. The basic idea of decentralization എന്ന് പറയുന്നത് to distribute the control and authority, അതായത് അതിൻ്റെ കൺട്രോളും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റിയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് among the peripheries rather than one central body. ഓക്കെ, അതിനെ പറയുന്നതാണ് decentralization. അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ബോഡി ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വി ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അതോറിറ്റി over the peripheries of an organization or to the peripheries of the organization. So the configuration produces several benefits for the organization, such as it increases efficiency, expedition, decision making, better motivation and reduce burden on top management. ഇത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രം ഉള്ള ബേർഡൻ അത് കുറച്ചു, പിന്നെ ബെറ്റർ മോട്ടിവേഷൻ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ സാധിച്ചു. Decentralization using blockchain. Decentralization is a core benefit and service provided by the blockchain technology. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ തരുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കോർ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. By design, blockchain is perfect vehicle for providing a platform. ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ വിത്ത് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ചോസൺ വയ കൺസെൻസസ് മെക്കാനിസംസ്. പിന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നോർമലി വെൻ വി ലുക്ക് ഓൺ ടു the examples like banks and everything, they have an intermediary, but in the case of a blockchain we do not have an intermediary. And പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ the different leaders are chosen, and ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൺസെൻസസ് വഴിയാണ്. അത് മറ്റേ POW, പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക്, പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക്, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. So this model allows anyone to compete to become the decision-making authority. A consensus mechanism governs this competition. So here they will be having a competition to validate the block and add the block into the blockchain. So here the consensus mechanism is used. So in the case of centralized systems, there is a single authority that controls the system and charge of all operations on system. All users of a centralized system are dependent on single source of service. The majority of online services providers include Google, Amazon. അതൊക്കെ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആർ സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്സ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ഹിയർ ഡേറ്റ ഇസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റമും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആർ സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്സ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഇവിടെ ഡേറ്റയും കമ്പ്യൂട്ടേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് നോഡ്സിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ഔട്ടാണ്. ഹിയർ ദ ഡേറ്റ ഇസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് വ്യൂ ആസ് എ സിംഗിൾ കൊഹറൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ എ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി. സോ ഡേറ്റ ഈസ്, അതായത് ഡേറ്റ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട്, എല്ലാ നോട്ട്സിലും. പക്ഷേ യൂസർ അത് കാണുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റമായിട്ടായിരിക്കും. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി that has control over all nodes and governs processing. This means the system is still centralized in nature. So ഇത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, when compared to distributed system, decentralized system. So the critical difference between a decentralized system and distributed system, അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെയും ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ആയി കിടപ്പുണ്ട്. Okay, decentralized system is a type of network where nodes are not dependent on a single master node. Instead, control is distributed among many nodes. It is analogous to a model where each department, so ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഇല്ല, അപ്പം അവർ തന്നെ കുറേ റെപ്ലിക്കാസ് വെച്ചിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ അവർക്കൊരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഇല്ല, ആരും അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു POW അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. അതായത് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോരോ അവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കി ആരാണ് ലീഡർ അവർ നമ്മൾ കൺസെൻസസ് മെക്കാനിസം വഴി സെലക്ട് ചെയ്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ്. ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, മറ്റത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഓണർഷിപ്പ്.
ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റ് സേവർ സെർവറാണ്. ഇവിടെ ഡീസെൻട്രലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് സെൻട്രലൈസിന്, പക്ഷേ ഡീസെൻട്രലൈസിന് മോർ സെക്യൂർ ആണ്. ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി നോ, മറ്റതിൽ യെസ് ആണ്. ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ്, ബേസിക് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഉണ്ട്, മറ്റതിൽ ഹൈലി ഫോൾട്ട് ടോളറൻ്റ് ആണ്. Collision resistance basic because it's under the control of a group or even a single individual. So collision resistance basic ആയിട്ടാണുള്ളത്. Highly resistant ആണ് മറ്റതിൽ because consensus algorithm ensures defense against adversaries. So application architecture single application ആണ്. ഇവിടെ application replicate across all nodes of the network. അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ നോട്ട്സിലും റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയത് വന്ന് കിടക്കും. ട്രസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ട്രസ്റ്റ് ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ. അത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കോസ്റ്റ് ഫോർ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയറാണ്, മറ്റൊരു ലോവറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഗോണ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. 2 methods are disintermediation and context-driven decentralization. The concept of disintermediation can be explained with aid of an example. Imagine that you want to send money to a friend in another country. You go to a bank which for a fee will transfer money to the bank in that country. In this case, the bank maintains a central database that is updated confirming that you have sent the money. So there is an intermediary, right? So with blockchain technology, it is possible to send the money directly to your friend without any intermediary. Okay, so there we don't need bank itself. All you need is the address of your friend on the blockchain. The way the intermediary is no longer required and the decentralization is achieved by the disintermediation. And the context-driven decentralization, in this method involving competition, different service providers compete with each other in order to be selected for the service. So this paradigm does not achieve the complete decentralization, but still it is more good than centralization. However, to a certain degree, it ensures that intermediary or service provider is not monopolizing the service, right? So in this context of blockchain technology system can be envisioned in which smart contracts can choose an external data provider from a large number of providers based on their reputation, previous score reviews, quality of service. This is just exactly like selecting a driver from the driving app, selecting a highly rated driver from the driver app. In the following diagram, varying levels of decentralization are shown. On the left side, it is the fully centralized one. The next is semi-decentralized, and the next is fully decentralized. Competing intermediaries are shown in the center, and the last is fully decentralized. So there are many benefits of decentralization, including transparency, efficiency, cost saving, development of trusted ecosystem, and some cases privacy and anonymity. Some challenges are security requirements, software bugs, and human error. So these are the questions, and we should say yes or no and the recommended solution. So is high data throughput required? So if we need high data throughput, we use traditional database. Okay, a central database might still be useful if other requirements are met. For example, if users trust each other, then perhaps there is no need for a blockchain. However, if they do not trust, cannot be established for any reason, blockchain can be helpful. High data throughput, traditional database is needed. Update centrally controlled, traditional databases needed, but you might investigate how public or private blockchains can help. Do users trust each other? Use traditional database, use a public blockchain. Are users anonymous? Use a public blockchain. Is consent required to be maintained within a consortium? Use a private blockchain. Is strict data immutable required? Use a blockchain, not central or traditional database. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കാം. സോ വാട്ട് വിൽ വി ഡു ഇസ്, വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ്. നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മളെടുക്കും. പിന്നെ എന്ത് ലെവൽ ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ്,
ആൻഡ് അതിനു വേണ്ടി വാട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ്. സോ വാട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടി, ആൻഡ് വാട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം ഇസ് യൂസ്ഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ്, and for that what level of decentralization is required, and what blockchain is used, and what security mechanism is used. So the first question simply asks you to identify what system is being decentralized. എന്ത് സിസ്റ്റമാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കും. ദിസ് ക്യാൻ ബി എനി സിസ്റ്റം സച്ച് ആസ് ഐഡൻറ്റി സിസ്റ്റം ഓർ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം. ഏത് സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കും. Second question we would like to ask is what level of decentralization is required. നമ്മൾ നോക്കാം, ഫുള്ളി ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വേണോ, ഡിസെൻട്രമീഡിയേഷൻ വേണോ, പാർഷ്യൽ ഡിസെൻട്രമീഡിയേഷൻ വേണോ, അങ്ങനെ വി ആസ്ക് what level of decentralization does that system need, and what blockchain is used. And we have many blockchains like Ethereum, Bitcoin blockchain. So according to all the system we will select the particular blockchain. And the next is security mechanism. Finally, a fundamental question that needs to be addressed is how the security of the decentralized system will be guaranteed. For example, the security mechanism can be atomicity based, where either the transaction executes in full or does not execute at all. So fundamental question നമ്മൾ ആസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഗ്യാരൻറ്റി ആകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം അറ്റോമിസിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ, ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഫുൾ ഓർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് അറ്റ് ഓൾ, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കല്ല. സോ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം. സോ ഇതൊരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ദാറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ഫുൾ എക്കോസിസ്റ്റം ഡീസെൻട്രലൈസേഷനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മാത്രം ഡീസെൻട്രലൈസ് ആയാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ്, അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസ് ആകണം. സോ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജർ. ഇതൊരു ലെഡ്ജറാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ലെഡ്ജർ runs on top of the conventional system. These elements include storage, communication and computation. So storage നോക്കാം. Data can be stored directly in a blockchain, but is not suitable for storing large amounts of data. It can store simple transactions and some arbitrary data, but it is certainly not suitable for storing images or large blobs of data as in the case with traditional database system. സാധാ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് പോലെ ഭയങ്കര വലിയ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് സിമ്പിൾ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ബെറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഹാഷ് ടേബിൾസ് ആണ്, സച്ച് ആസ് BitTorrent, Napster, Kazaa, Nutella, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. BitTorrent is most scalable and fastest network. But the issue with the BitTorrent and the others is that there is no incentive for users to keep the files indefinitely. അതായത് നമുക്കൊരു യൂസറിന് ഒരു തിരിച്ചൊരു നല്ലൊരു കാര്യം തരത്തില്ല, അതായത് ഏത് സമയം വരെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് ദേ ഡസൻറ്റ് കീപ് ദ ഫയൽസ് പെർമനൻ്റ്ലി. എന്തോന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഹാഷ് ടേബിൾസും BitTorrent അതൊക്കെ. So nodes that have the data still required by someone leave the network. There is no way to retrieve it except having required nodes rejoin the network so that files once again became available. അപ്പം രണ്ട് പ്രൈമറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അവൈലബിലിറ്റിയും ലിങ്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഡേറ്റ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ വെൻ റിക്വയർഡ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ആക്സസിബിൾ. ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക്സും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻ്റർപ്ലാനറ്ററി ഫയൽ സിസ്റ്റം പൊസസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഈ IPFS ഇൻ്റർപ്ലാനറ്ററി ഫയൽ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു അവൈലബിലിറ്റിയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ലിങ്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There are other alternatives for data storage such as Ethereum, Swarm, Storage, Made Safe, അതൊക്കെയുണ്ട്. Big Chain DB is another storage-led decentralization project aimed at providing a scalable, facilitated, scalable, decentralized database. Interplanetary file system, അതാണ് ഇപ്പം ബെസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം. അതായത് ഇതൊക്കെ തരും, അതായത് അവൈലബിലിറ്റിയും തരും, ലിങ്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും തരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്.
The internet is considered to be decentralized services such as email and online storage are now also based on paradigm where the service provider isn't നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമല്ല. അതായത് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ അതോറിറ്റിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് കൺട്രോൾ ടു ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസേഴ്സ് അല്ലേ. ഓരോ യൂസേഴ്സിനും ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ആക്സസ് ടു ദ ഡേറ്റ ഇസ് ഗാരണ്ടീഡ് ആൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ തേർഡ് പാർട്ടി. Access to the internet is based on internet service providers who act as a central hub for the internet users. If the ISP is shut down for any reason, then no communication is possible with this model. ISP അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഏത് കാരണം കൊണ്ടും ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പോസിബിൾ ആവത്തില്ല. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെഷ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. സോ അതിന് ഫങ്ഷണാലിറ്റി കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും കമ്പയർ ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതെന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ മെഷ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺസ്. ആൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ. Decentralization of the computing power or the processing power is achieved by the blockchain technology such as Ethereum. അപ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറിൻ്റെ ഒക്കെയും പ്രോസസ്സിംഗ് പവറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതേറിയം വഴിയും where smart contracts with embedded business logic can run on blockchain network. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതര നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെ. അപ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജീസ് സിമിലർ പ്രോസസ്സിംഗ് ലെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ബിസിനസ് ലോജിക് ക്യാൻ റൺ ഓവർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ എ ഡീസെൻട്രലൈസ് മാനർ. സോ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറൊക്കെ ഡീസെൻട്രലൈസ് ആയിട്ട് നടക്കണം. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഷോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനാണ്. സോ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു മെഷ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ അതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കാണ് തരുന്നത്, ലെയറാണ് തരുന്നത്. അടുത്ത ലെയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ലെയറാണ് തരുന്നത്. അതായത് ഇൻ്റർ പ്ലാനറ്ററി, അത് IPFS ആൻഡ് ബിഗ് ചെയിൻ DB അതൊക്കെയാണ് തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഫിനാൻസ്, വെൽത്ത് ആൻഡ് വെബ്. ഓക്കെ.